So children, who's curating today? Mihira and Nehara. Right? So Mihara and Nehar. Okay. Well, that is good. And who can tell me what we discussed last week? Can anyone tell me what we talked about last week? මේ කාටද කියන්න පුළුවන් කියලා නෝ මේ ගිය සතියේ කරපුවා. කාටද පුළුවන් කියලා නෝ ගිය සතියේ කරපුවා කියන්න. ගන්නපුවා. එන්න. එන. සිංහලෙන් කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. Hi sir, I'm Sulakshana. Hello, Sulakshana. How are you? I am fine sir. Good. How are you? Good. And how was your week? Good sir. Good. Very good. All right. Do you want to tell me a little bit about what you remember of last week that we talked about? Okay sir. Okay, go ahead. අපි කරේ ගිය සතියට ඉස්සනින් සතියේ කියපු දේවල් මතක් කිරීමක්. පැලයක් හිටවනවා ඒ වගේ වැඩ කරනකොට අවධානය තියෙන්න ඕන. දෙයක් කරනකොට හිත එක දෙයකට යොමු කරන්න ඕන. හිත එක්තැන් කරගන්න බැරි වුණොත් හුස්ම ගන්න එකට අවධානය යොමු කරලා අපේ හිත එක්තැන් කරගන්න ඕන. සර් අහන අපිට තියනවා නේද අපේ දෙයක් ආස දෙයක් ඒ දේ කියන්න කියලා අකමැති දෙයක් කියන්න ඕන කිව්වා. සර් ඉස්සර කැමති නැහැ කිව්වා ඉස්කෝලේ යන්න. මොකද සර්ට බෑලු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. අවධානය යොමු කරන්න අපි මොනවද කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. හුස්ම ගැනීම ගන්න එකට අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. හැම වෙලේම අපි අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ හැමදේම සාර්ථක වෙන්නේ. ඊට අමතරව හැම වෙලේම අපි අපිට බැරි හැම දෙයක්ම පුහුණු වෙන්න ඕනලු. ඒක නැවත නැවත පුහුණු වීම කරාම අපේ අවධානය ඒකට යොමු වෙලා අපි ඒක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්ලු. අද අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න යම් දෙයකට හිත යොමු කරන්න ඕන කියලා අපි හිත වෙන තැනකට තියෙන්නේ වෙන තැනකට යන්නේ නැතුව අපි හිත අල්ල ගන්න ඕන කියලා කිව්වා. Okay sir. So before someone else translates it, Sulakshana, do you want to try? Do you want to try and tell me maybe whatever you can in English? Do you want to try? Is it okay? Sorry sir. Whatever you told me in Sinhala now. Huh? Okay. Is it possible for you to tell me in English? Maybe in a few words. You might include Sinhala also. Huh? But try to tell it in English. Do you want to try? සර් අහනවා දැන් ඔයාට දැන් මේ දැන් සිංහලෙන් ගන්නද මම ගන්නපු එක ඔයා දැන් මේ ලියාගත්තනේ දැන් ඔයාට ඇවිල්ලා මේක සිංහලෙන් කියන්න පුළුවන් ඒක ලේසි. සර් අහනවා දැන් ඔයා මෙතන මේක කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ගන්න එකනේ. සර් අහනවා ඔයාට මේ දැන් කිව්ව එක චුට්ටක් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් වෙන කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ චූටි වචන දාලා මේක ආයේ කියන්න. ඉතින් කියන්නේ ඉතින් මේ Yeah, don't think about it too much. Just pay attention and do the best that you can. Don't worry about if you're telling me in Sinhala. Huh? See what word comes to you in English that you might tell. If you want, talk in Sinhala, but some words at least put English in. See if you can do that and try.
මේකේ මේ තියෙනවා දැන් ඔය මේ වචන වල ඔක්කොම දන්නේ නැතුව ඇති ඉංග්‍රීසි. ඒත් සමහරක් ඒවා දන්නවනේ අන්න ඒ වචන මේ කියන්න. ඒ වචන මේකේ දන්නවනේ දැන් අපි ඊයේ සතියේ කියන ලාස්ට් වීක්. ඒ වගේ එහෙම කියන්න. මේවනම් ඕනෙම ඉංග්‍රීසිමයි. ඔයා දැන් වැඩියෙන් දාලා තියෙන ඒවා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ගිය සතියේ ඉගන්න මෙහෙමයි අපි අවධානයකට යොමු කරන්න ඕනේ. අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. දෙයකට කියන්නේ. එහෙම කියන්න. ඉතින් last week සිංහලෙන් කියාගෙන යන්න. Good. So you last week. Okay, very good. Now you can tell in Sinhala also, and then again incorporate English, whatever. සිංහලත් කිව්වේ හැකිද ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් සිංහලත් කියන්න. Then you incorporate whatever you can. Huh? Go ahead. last week we learned about how to focus some සිංහලත් ඒවා සිංහලත් කියන්න දැන්. And the curators, let her try. Yeah, don't interrupt. Whatever she can, let her try. Thank you. the plant is standing focus තියෙන්න ඕන think කරනකොට mind එක දෙයකට යොමු කරන්න ඕන mind එක්තැන් කරන්න බැරි වුණොත් breathing එකට focus කරන්න ඕනලු focus යොමු කරන්න what we do breathing count the breathing always we අපේ focus යොමු කරන්න ඕන එතකොට තමයි we are we everything සාර්ථක වෙන්නේ Very good selection. Huh? Very good. Okay. So what I wanted to tell you and other children also. Huh? We are comfortable with our language that we speak in. Why am I comfortable with English? Because I speak English now, constantly. So I'm comfortable. It's like mother tongue now. Similarly for you, Sinhala is. That is okay. But now something new that we have to learn, just like how I learned painting. I have to learn to speak in Sinhala for me, or you have to learn how to speak in English. So what is it that we can do? Try our level best with our attention. Give our attention, use a few words, mix and match. Try one step at a time. And then slowly you will start getting comfortable. Okay. So children, from now onwards, whenever you come and talk, try to incorporate, don't think about it, some English words, okay, that you can remember or that you can in Sinhala that you want to talk. And slowly you will start getting comfortable. Okay. So good job in incorporating English. Very good.
So who can now, curators, can you translate what she talked about, please, that we talked about last week? Okay, sir. I translate. Ah, Mm, uh, plastic. Plastic. We learned. Uh, mm, Last week we learned. We recall the lesson that we learned. Previous week, we learned how to focus, how to how to focus, how to focus, how to focus one thing, and we when we do one thing, we should ask three questions from ourselves. They are first one is why, second is how, and third one is what, and and it they help to uh, they help to focus our mind in one thing, and and there are and we can do we can count the breathe uh, breathe for focus our mind for one thing, and in addition we can do we can do practice everything uh, again and again, and it makes the it makes it helps to focus our mind for one thing, and and when we when we when we work when we do something, we should have and we should have some focus when we do something. So these things help to focus our mind in one thing. Okay, sir. now, okay. So I will talk for the next 5 minutes and tell you all maybe what adds to our last week's discussion. Okay.
So all of you pay attention as much as you can, and then you can explain to me what you understood in 2 minutes. Okay, so can you please tell this to the children? For the next 5 minutes, I will talk. Pay attention. If you want, write down notes. Okay. After that, one of you can tell me what you understood in 2 minutes. Huh? Please tell that to the children. Okay, sir. මේ සර් කියනවා දැන් සර් දැන් විනාඩි 5ක් ඇතුළත ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තු දේවල් කියනවා කියලා කිව්වා. මොකද ඊට පස්සේ අපිට කිව්වා ඒ කියලා දෙන එක දැන් මම කියනවනේ ඔයාලට. හරියට ලියාගන්නද? හරියට ලියාගෙන ඒක මම කියලා දෙන එක පැහැදිලිව ඉතිරයි. අර උදාහරණ ලියන්න ඕනේ නැහැ. උගන්නන ප්‍රධාන දේ විතරක් ලියාගන්න ප්‍රධාන කරුණු ටික ලියාගෙන සර් කියන්නේ ඊට පස්සේ ගන්න එක කියලා දුන්නාට පස්සේ සර් විනාඩි 5ක් ඇතුළත කියලා දෙනවනේ. ඊට පස්සේ එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා විනාඩි 2ක් අරගෙන 2ක් ඇතුළත තමයි ඉගෙන ගත්ත. ඒ කියන්නේ තේරුණ දේ ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඕකේ සර්. So, children, if you want to learn to paint, or if you're going to school to learn different subjects, history, math, science, religion, or if you're going to the playground or sports, whatever, volleyball, football, cricket, running, different things to learn and to practice. Or as you grow up, you want to work and become teacher, a policeman or policewoman or prime minister or business or technology, anything that you want when you grow up. And with your friends and family, if you want to have a good conversation and a good time. Okay, for all of these things to happen, what do you think is needed? Is the question. Okay, for all of these learning subjects, learning sports, in our career, in our day-to-day life, what is needed is the question, so that we can be successful and be the best. What do you think is needed is the question. Can you please ask this to the children in Sinhala? Okay, sir. දැන් අපි දැන් ඔය ඉස්කෝලේ යනකොට පාඩම් වැඩ කරනකොට අපිට මේ ඒක දැන් සාර්ථක කරගන්න නම් අපි කලින් ඒක පුහුණු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ දේ අපි නැවත නැවත කරාම අපිට ඒක කියන්නේ අපි ඒක පුරුදු වෙලා ඉන්න අපිට ඒ කියන්නේ ඒක ගැන බය හිතෙන්නේ අපිට ඒ වැඩේ සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි කලින් පුරුදු වෙලා තියෙනවනේ. දැන් පුරුදු වෙලා ගියන තියෙනෙට තමයි බය හැමෙම තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කලින් මොකක් හරි වැඩක් කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕන අපි කරලා. ඒ දැන් හැම කියන්නේ අපි දැන් ඒ කියන්නේ පාඩම් කරනකොට හරි එතකොට තව අපි දැන් ඔය දිනෙදා කරන වැඩ කටයුතුයි ඊට පස්සේ අපි ජොබ් එකක් කරනකොට කරන දේවලුයි ඔය හැම එකකටම අපිට එක දෙයක් ඕන වෙනවලු. එන්නේ කියන්නේ ඒක يعني සාර්ථක වෙන්න අපිට එක දෙයක් ඕන වෙනවලු. මොකද්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ජොබ් එකක් කරනකොට අපේ එක්ක කාත් එක්ක හරි අපි දැන් ඔය නෑදෑයෙක් කතා කරගෙන ඉන්නකොට අපිට කියන්නේ කාටියත් එක්ක හොඳ කාලයක් ගත කරනකොට අපිට ඕන වෙනවලු දෙයක්. ප්‍රශ්නේ තමයි මොකක්ද ඒ දේ කියලා අහන්නේ. අපි දැන් කාටියත් එක්ක කතා කරනකොට නේද? අපි දෙකම කතා කරගෙන අපි කියන අපි තමයි දැන් අපි හැමෝම කතා කරගෙන ඉන්නකොට අපි දැන් සාමාන්‍ය නිකන් කතා කරගෙන ඉන්නකොට නෑදෑයෙක් හරි යාළුවෙක් හරි ජොබ් එකක ඉද්දි එතකොටම හරි දැන් විභාගෙක ඉද්දි එතකොටම නායේ ඉඳ ඒ කොහොම දේවල් වලට එක දෙයක් ඕනේ ඉන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්න. උදාහරණයක්. ඒ කියන්නේ
පුහුණුවක් ඕනේ දැන් පුහුණුවේදී අපි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අවදාන ටිකක් Huh? attention. Very good. Huh? Attention is needed. Huh? Very good, children. So, children, now, I'm 50 years plus. Okay. Even today, I need attention to whatever I'm doing. If I'm talking to you, I have to give attention, pay attention. Only then I can talk properly. If I'm thinking about something else, I have to go to that meeting, or outside this is going on, or my friend called or something, I will not be able to talk properly. So, even in the simplest thing, we need to pay attention. Okay. So, today you go to school. Are there teachers who tell you pay attention? It is a question. You're going to school. Are there any teachers who tell you pay attention? Yes or no? සර් අහනවා මේ ඔයාලා කියන්නේ ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා ගුරුවරු එක්ක මේ ගුරුවරුන්ට අවධානය යොමු කරනවද නැද්ද කියලා අහනවා. Yes ද noද? Yes sir. Yeah. So, children, what I realized to the question, the question to me was, why do I go to school? Why do I have to learn all these subjects? Why do I have to learn, 16, 20 years? Say total 16 years, right? 10 years of school, then 2 years of A level, then 4 years of college, let's say. Yes. And then we have KG also, all that is separate. But let's say total 16 years, up to 2022, we learn. So why do we go to school? When I ask myself, was it to learn science, or was it to learn math, or was it to learn history, or was it to make friends, or learn sports? All of those things are correct. Okay, that will help me in my career, skills, all of that is correct. But you know what? The most important thing that we learn, not only in school, but after that also, is how to pay attention to anything that we are doing. If we are learning history, how to pay attention. If we are going and playing in the playground, how to pay attention. If we come home, eat, how to pay attention. If we are washing the dishes, how to pay attention. If we are talking, how to be attentive and listening. That is what we learn in the 16 to 20 years, which is the most important thing. From all the subjects, yes, history you learn, religion, math, everything you learn, okay. But above all that, you have to learn how to pay attention. Please tell that. Okay sir. දැන් අපි දැන් ඉස්කෝලේ යනවා කියන හිතමුකෝ. එතකොට අපි විසින්ම අහ ගන්න ඕනේ ප්‍රශ්න තුනක්. ඉස්සෙල්ලා තමයි ඇයි අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ. එතකොට දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි අහන්න ඕනේ ඇයි අපි මෙච්චර විෂයන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා ඇයි අපි අවුරුදු 16ක් ඉගෙන ගන්නේ එක දිගට. එහෙම කියලා අපි අපේම අහ ගන්න ඕනේ. එහෙම අහගත්තට පස්සේ ඒවට උත්තර එනවනේ. එක්කෝ අපි දැන් ඉස්කෝලේ යන්නේ ඉගෙන ගන්නද සබ්ජෙක්ට් ඉගෙන එක જાති සබ්ජෙක්ට් ගන්න ඕන හරි කියන්නේ හැම පැත්තෙම දැනුම ගන්නනේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 16ක් ඉගෙන ගන්න 16ක් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් එක කරන්නනේ. ඒ වගේ ඒවට උත්තර ආවට පස්සේ අපි මේ ප්‍රශ්න තුනට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. අපි දැන් කරනවා අපි මොන හරි ඇඳුම් හොදනකොට අපි හිතන්න ඕනේ අපි කොහොමද මේකට අවධානය යොමු කරන්නේ. ඇඳුම් හොදන වෙලාවක ඉඳගෙන ඇඳුම් හොදුවට වැඩක් නැහැනේ. මේ අහගන්නලා. දැන් පාඩමක් කරනකොට අපි අහන්න ඕනේ කොහොමද මේකට අවධානය යොමු කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරනකොටත් එතකොටත් කොහොමද මේකට අවධානය යොමු කරන්නේ.
එතකොට කකාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට එතකොටත් අපි අපේ කොහොමද අපි අවධානය යොමු වෙන්නේ අපි කරන හැම වැඩකදීම අපි අපෙන්ම අපි අහ ගන්න ඕනේ කොහොමද මේකට අවධානය යොමු කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ එතකොට එනවනේ අපි කියන්නේ මෙහෙම කරොත් කියන්නේ අපිට දැන් කතා කර කර ඉඳි අවධානය යොමු කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අහන් ඉන්න ඕනේ නේ. කියන්නේ ඒකට සවන් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපි හැම වැඩක්ම කරනකොට අපි අපෙන්ම අහ ගන්න ඕනේ කොහොමද මේකට අවධානය යොමු කරන්න කියලා. ඇයි මේ මෙච්චර විෂයන් ඉගෙන ගන්නනේ? ඊට පස්සේ අවුරුදු 16ක් එක්ක ඉගෙන ගන්න ඇයි? Okay sir. What is the singular word for attention? අවධානය. Avadane. Huh? Avadane. Okay. So I learned one word, avadane. Okay, I'll remember that. So children, your teacher tells, pay attention. Huh? Others are telling, pay attention. How to pay attention? No one is telling. How to pay attention to everything that we are doing? The best that we can. This is, again, I'm trying to tell one important thing. Please tell this. Huh? How to pay attention is not one day thing or 1 month or 16 years or 20 years. It is something that you practice all life, huh? Throughout your life. Even at 50, you're practicing. Even now, I'm practicing. Why? Because my attention goes somewhere. So it is a practice, okay, that continues. So how to pay attention? What is that we can do to practice paying attention? It is very important, and it is for life. It is not for only during school or after school or in work or only, with certain things. It is all the time. How to do it is a practice that takes a lifetime. Please tell that to the children. Okay sir. දැන් කියන්නේ ඒක අපි ඒ වෙලෙට විතරක් නෙමෙයි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. අපි දැන් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එක එක දේවල් කරනවානේ. ඒ කාලේ ඉඳන්ම අපි මේ දැන් ඒ කාලේ ඉඳන්ම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා ඒ කියන්නේ ඒක පුහුණු වෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ අවධානය යොමු කරනවා කියන්නේ අපි දැන් හරි ඇඳුම් හොදනවා කිව්වම ඒ ඇඳුම් හොදන එක පැලයක් හිටවනවා කියලා ගමුකෝ. පැලයක් හිටවන එක අපි දැන් කරන්න යන පළවෙනි වතාව. හොඳද? කියන්නේ ඒක කරන්න යන පළවෙනි වතාවේ අපි අහනවා කොහොමද මේකට අවධානය යොමු කරන්නේ? කියන්නේ මේක කොහොමද? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් කරනවානේ. කරලා මේ අපි ආය කරද්දි කොහොමද මේක කියන්නේ අපිට සාර්ථක කරගන්න බැරි නම් අපි අහන්න ඕනේ කොහොමද මේකට අවධානය යොමු කරන්නේ? එහෙම කියලා අපි හැම වෙලේම ඒ කියන්නේ ඒක පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි අපි ඒක එවෙලට විතරක් නෙමෙයි මේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. අපි ඒක හැමදාම මුළු ජීවිත කාලෙම මේ පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම අපි අවධානය අපි දැන් යම් දෙයක් කරනකොට ඒ දෙයට විතරක් අවධානය යොමු කරන්න අපි පුහුණු වෙන්න ඕනේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. හැම එකක්ම කියන්නේ හැම වැඩක්ම කරනකොට වැදගත්ම දේ තමයි අවධානය යොමු කරන්න පුහුණු වෙන එක. ඒක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කරගෙන ආපුවම ඒක පුහුණු වෙන්නේ. අන්තිමට ඒක අපිට නිකම්ම එක කෙරවෙනවා. ඒක මුළු ජීවිත කාලෙටම වැදගත් වෙනවා. දැන් සර්ට අවුරුදු 50ක් විතර ඒ වගේ. දැන් සර් තාමත් මේ පුහුණු වෙමින් ඉන්නවලු. හැම කියන්නේ මොකක්ද සර් දැන් අලුතෙන් කරේ චිත්‍රාංගනය කරේ. සර් ඒක ළඟදීනේ පටන් ගත්තේ. ඒතකොට සර් එකට හැමදාම ඒක කරලම නැහැ. සර් එකට පුහුණු වෙලා ඒකට අවධානය යොමු කරනවලු. සර් දැන් වෙන තැනකට අවධානය යොමු කරොත් සර්ට ඒක සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ කියන්නේ එකට හැම වෙලේම පුහුණු වුණාම අපිට අවධානය නිකම්ම යන බෑ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. Okay sir. Yeah. So how to pay attention? There is no class that tells, teacher tells pay attention. But how to pay attention? It is a boring class. Huh? There's something they're talking about some subject that I don't understand. So I would look outside the window. How to pay attention to the class that I even am not understanding? So, children, even for things that we like to do, such as painting, dancing, like we talked last week, and
You all didn't talk about this, huh? So I'm repeating this, okay? If we are dancing, painting, or doing something that we like, we pay attention. But subjects we don't like, very difficult to pay attention. Things we don't like to do, difficult to pay attention. We start, oh, I have to, clean this. Okay, I don't like it. So we don't pay attention. We start thinking about something else that we like. Okay. So the question is how to pay attention for everything. That is the question. Please translate this for children. Include the things about, like what we talked about last time, dancing, art, what we like to do, we pay attention. But what we don't like to do, we don't pay attention. So the question here is, how do I practice paying attention for everything or to everything? Please tell. Okay. Okay, sir. දැන් අපි ඔහොම දැන් හැමදේම අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි චිත්‍ර අඳින්න, නැටුම් නටන්න, සින්දු කියන්න ඒ වගේ දේවල්වලට ආසයිනේ. පොතක් කියන්න ඒවට ආස අපි ඒකට අවධානය යොමු කරනවා. ඒකට ඒ කියන්නේ අවධානය යොමු කරන ඉතින් ඒක අපිට ඒ කියන්නේ ඒක කරනකොට අපිට කම්මැලිකමක් වගේ දැනෙන්නේ. අපි ඒක ඒ කියන්නේ කරලම අපි ආස හින්දා ඒකට අවධානය යොමු කරන්න අපිට ඉක්මනට පුළුවන්. ඒක කියන්නේ පුරුදු වෙලා අපි. ඒ වුණාට බෑ අපි දැන් කරනවා එකපාරම විද්‍යා පොතක් අරගෙන ගණන් හදන්න හැම ගත්තාම ඒකට අවධානය යොමු කරන්න බෑ පොඩි දිවස එනවා. ඒ වගේනේ ඒ කියන්නේ ඒකට පුරුදු වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකට ඒක අමාරුයි. දැන් අපි චිත්‍රයක් අඳින්න පුළුවන් හොඳට පුළුවන් කෙනෙක් සාමාන්‍ය ගණන් වගේ දේවල් කරන්නේ ඒවට එනේ ඒව කරන්න දුර්වලයි. එයා ගොඩක්ම අවධානය යොමු කරන්නේ අර කලාව පැත්තට. අරකට අවධානය යොමු කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා දැන් සර් අහන ප්‍රශ්නයක් අහනවා කොහොමද අපි කියන්නේ යම් දෙයකට අවධානය යොමු කරන්න පුහුණු කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට අවධානය යොමු කරන්න අපිට ඕනේ මොකක්ද කියලා. අපේ අවධානය ඒකෙම තියාගන්න මොකක්ද ඕනේ අපිට? Okay. So the answer, children, is I'll give you the answer also because we haven't talked about it in this way. Okay. Okay. So there are 3 steps. Very easy that we have to practice every day. So it is not only one time. We have to keep practicing this every day for the rest of our life. How to pay attention, which is the number one thing that we need for accomplishing and doing whatever that we are doing and living a healthy, good, fulfilling life. We have to pay attention to everything. So how to pay attention? Number 1, start paying attention to the things you like, in the simple things. Okay. Meaning, I am, let us say, eating. Pay attention to what you're eating. Look at the food, taste it, bite it. Don't just gulp it down. If we're eating pizza or cake, we will take one bite at a time and, nicely chew it and all that. But let's say if we have to eat vegetables or this or that, we'll say whatever and we start eating. Not like that. All the food, everything that you're eating, eat one bite, paying attention, looking at the food, chewing it nicely, tasting it. And you know what happens? You'll see that, even this vegetable tastes very nice, very unique. Or something else that you're eating that you may not have liked. You might say, this is healthy and it is also very unique taste. You might start enjoying. So simple things like eating, washing hands. When you're washing hands, clean your hands properly, looking everywhere, putting the soap, water, clean it. Let us say I'm now going and walking. Let's say I'm walking somewhere. Pay attention to the road, to everything around. You will see it's a beautiful day. Birds are out. Okay. Or you might see, there's a big hole in the road. I have to avoid that. Or a big stone. So in the simplest things, learn to practice paying attention. In the simplest things. That is number 1. So practicing paying attention in the simplest of the tasks that we're doing. Brushing teeth, eating food, walking, let's say cleaning the plate, or let us say we are talking, paying attention to the simple things. That is number 1. Please tell that to the children.
ඕකේ සර්. දැන් ඉස්සෙල්ලා සර් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා නේද? යම් දෙයකට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා. එතකොට ඒකට උත්තර තුනක්. ඒ කියන්නේ ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් කියවර කරන්න දේවල් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම කනවා කියලා ගමුකෝ. දැන් අපි කද්දී එකේ ලෝඩු තියෙනවා ගණපණ තියෙනවනේ. ඒ වලින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ කෑම ගද්දී අපි දැන් අවධානය යොමු කරන්න එපා. ගත්තු ගමන් නිකන් අර මූණ ඇඹු කරගෙන ඉන්නේ නැතුව ඉස්සලාම හිතන්න ඕනේ මේකේ ආස දේවල් එකක් හරි තියෙනවනේ. අපි ඉස්සලාම හිතන්න ඕනේ අපි පටන් ඉස්සලාම මොකෙන්ද පටන් ගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ එළවලු තියෙනවා එළවලු රහයි අනම්මනම් ඒ වගේ ඒක ධනාත්මක පැත්තට හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපු මේවන නද්ද නම් කැමරා නැහැ එහෙම හිතන්න නැතුව ඒ කියන්නේ අපි ආස කරන දේවල් වලින් ඉස්සලාම ආරම්භ කරන්නලු. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම ඒකේ මේ හොඳ දකින්නලු. දැන් අපි ඒක කෑම කද්දී ඒ වගේ කෑමකේ තියෙන මේ කෑමක රහයි මේ රස හොඳට විඳින්න ඕනේ. එහෙම එතකොට තමයි අර අවධානය ඒකට යන්නේ. ඒතර අපි දැන් අත හොදනකොට අපි ආවට කියන්නේ උදේ අත හොදනකොට ඇඟ හොදන හැම කරනකොට වටපිටාව බලලා අද ලස්සන දවසක් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ලස්සන දේවල් වලට හිත යොමු කරලා ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ කරනකොට එතකොට අපේ අවධානය ඒකට යොමු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට පළවෙනි කාරණාව තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ සරල දේවල් වලට අවධානය යොමු කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි කරන ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි වැඩ අත හොදන ඒවා එතකොට කන එක, නිදියන එක, එතකොට මොන හරි පොන එක එන්නේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් ඉස්සෙල්ලාම අවධානය යොමු කරන්න ආරම්භ කරන්න ඕනලු. ඒ වලින් පටන් ගන්නලු. ඒ කියන්නේ අපේ අවධානය යම් දෙයකට යොමු කරන්න පොඩි දේවල් වලට එනි පොඩි දේවල් කරාම නැවත ඒකේ කියන්නේ ඒක ලස්සන විදිහට කියන්නේ හොඳ පැත්ත හිතලා කරාම ඒකට අවධානය යොමු වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. Okay, sir. Okay. So, children, number one step is that. Okay. What is the number two? You know, I feel bored doing something. Or I'm in a class which I don't understand anything. Okay. A sir is teaching or teacher is saying something, I'm not understanding anything. How to pay attention to that? Very difficult. So I'm talking about second step, what to do when we are doing things that we don't like or we don't understand. Even that we have to pay attention. Now sir is talking in English. Okay. How many of you all are paying attention? Only you know. Because you are thinking, sir is talking in English, it's okay. Our friend will translate in Sinhala, that is when I will listen. So you're not paying attention to English. Okay. So only you know that. Some of you may be paying attention. So how to pay attention when we don't understand also, when we don't like to do that task, how to pay attention? Second step is count your breath. And in counting the breath, what happens? You come into this moment, whatever is happening. It doesn't matter. You may understand the subject, you may not, you may understand English, don't understand, don't worry. Now I'm talking in English. If you're not understanding, don't worry. But count your breath. And you will see that you will start understanding slowly, one day at a time. So what is the second step? In the things that we don't like to do or don't understand also, or we are not focused. We are thinking, oh, this or that, and we need to focus. What do? We count our breath. And what does it do? It brings our attention to whatever we are doing now. If it is listening to the teacher, it will bring your attention to listening. Okay. If you're, let us say, cleaning or sweeping the floor and you're not, liking it, if you count your breath, what will it do? It will help you sweep nicely, attentively, getting everything. You can try this next time. So second step, for the things where we are not focused, okay, because of whatever the reason, count your breath. It will bring your focus to what you're doing right now, what you have to do. And it will help you pay attention and do the best that you can. So that is number two.
Please tell that. So number 1 is practice in simple things. Number 2, counting the breath. Please tell. ඕකේ සර්. දැන් අපි යම් දෙයකට අපේ අවධානය යොමු කරන පළවෙනි කාරණේ තමයි සරල දේවල් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒකේ සරල අපේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා ඒවා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. එතකොට අපේ අවධානය ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් පොඩි දේවල් කරලා ඒකෙන් පටන් ගන්නලු අවධානය යම් ක්‍රියාවකට යොමු කරලා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි දැන් අපි අපේ තියෙනව නේද සමහරක් දැන් අපි පන්තියේ ඉන්නකොට අපි තියෙනවා මේ සමහර දැන් ටීචර් උගන්වනවා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ටීචර් කොච්චර දැන් ටීචර් දැන් හිතන්නකෝ දැන් ටීචර් දැන් ටීචර් ඉංග්‍රීසියෙන් දැන් අපිට කියන මේ දැන් ටීචර් කියලා දෙනවා මොකක් හරි දෙයක් මොන හරි දෙයක් කියලා දෙනකොට අපිට ඒක අවධානය යොමු කරන්න බෑ. ටීචර් දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා දුන්නත් ළමයි ඒනට සිංහලෙන් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් ඒක සිංහලට හරවගෙන කියලා දෙනවා. ඒ වුණාට අපි අපේ අවධානය ඒකට යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒ වගේ අමාරු අපිට අපේ අවධානය යොමු කරන්න අමාරු දේවල් කියන්නේ විද්‍යාව ගණන් වගේ දේවල් අපිට කොච්චර ටීචර් කියලා දෙනවා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපිට අවධානය යොමු කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ඒ වෙලාවට අපි කරන්න ඕනේ ඒක දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි අපේ හුස්ම ගන්න වාර ගණන ගණන් කරන්න ඕනේ. ලියාගත්තද? දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඉතින් අමාරු වැඩ කරනකොට. අමාරු වැඩ කියන්නේ අපිට අපි කරන්න මේ මොනවාද කියන්නේ හරි ආස නැති දෙයක්. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව ගණන් වගේ දේවල් ඉගෙන ගනිද්දී ඒවට අපි කොච්චර කියලා දුන්නා තේරෙන්නේ නැති වුණාම අපි කරන්න ඕනේ ඒ වෙලාවට අපේ අවධානය ඒකට යොමු කරන්න නම් අපි අපේ හුස්ම ගන්න වාර ගන්න ගණන් කරන්න. එතකොට ඒකට අවධානය යොමු කරනවා. හැබැයි ඒ වෙලේම අපිට තේරුම් ගන්න බෑනේ. ටික දවසක් යනවා අපිට මොනවාද මේ ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒක චුට්ටි අපි දැන් හැම වෙලේම අපේ අවධානය ඒ විෂය කරන වෙලාවට අපි ගණන් කරන්න ඕනේ. අපි හුස්ම ගන්න වාර ගණන් කරාට පස්සේ චුට්ටක් හරි අවධානය යොමු වුණාට පස්සේ අපිට චුට්ටි තේරෙනවා. ඒ වගේ චුට්ටි තේරුම් අරගෙන අන්තිමට අපිට ඒ විෂය හරි මොකක් හරි වැඩේ හරි අපිට සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර පළවෙනි කාරණේ තමයි මොකද්ද පළවෙනි කාරණේ? සරල දේවල් පුරුදු වීම. සරල ක්‍රියා පුරුදු කිරීම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ වෙන දේවල්. කනවා බොනවා ඒව පුහුණු වීම. දෙවෙනි කාරණේ මොකද්ද? දෙවෙනි කාරණේ මොකද්ද? Okay, sir. Okay. So, children, second step is, so first step is practice in the simple things. Second step is count the breath if we're not focused. Then third step, okay, if you think about this, let us say we are going for an exam or practicing or for our O levels or A levels. What happens? We start worrying. Oh, will the exam be easy? How will I do? Huh? That happens to all of us. We worry about, what will happen in the future? Huh? Will I get the marks? Will I be able to do the exam properly? Worry starts. Huh? That happens to me about future. Or I worry, or I start thinking about past. Oh, I made, this mistake, or that happened, or this person said that, so I have to do this. Huh? Something about the past. Okay. So either I'm worrying about the future, or I'm looking at the past and saying A, B, and C, and blah, blah, blah. Okay. Doing something. So both of these things, which is thinking and worrying about future or trying to think about the past, what happens? I lose my focus on what I have to do, which is study for the exam. Okay. Because I'm worrying about future, or I'm thinking about the past, and I'm not studying. So I've lost my attention. So the third step, okay, which is very important, is anytime you find yourself worrying about, oh, how will my exam be, or what will happen, will this happen, will that happen, when you start worrying, pray. Why pray? Because what will happen, is it in our control? No.
It is in God's control. So you pray and you ask God or universe, whatever you believe in. Tell, please help me to pay attention what I have to do now, which is study. Okay. And let my exam be easy. You pray. And what happens with that? You're going to pay attention to your studies because you're going to stop worrying about future. Why? Because God will take care. That confidence will come. Is number one about future. So by praying, you're giving the worry of future to God. You're saying, you take care of the future. Please help me in my exams, but let me focus and study now. Okay. Second part, I'll be thinking that person said this, or this has happened in the last practice exam. I only got, this marks. Okay. I didn't do well, right? Or, I fell sick or something happened. Okay. Which I'll be worrying that same thing will happen again, or some person said and did something or said something. I'll worry that, that might happen again. So when I'm worrying about the past or thinking about the past, that time also when we pray, we say, God, please help me to learn from whatever has happened, because you can't change what has happened. What happened yesterday, you can't change. But if you say, let me learn from it so I can pay attention to what I have to do now. What is the lesson? I don't know. Something happened yesterday, teacher said something, or friend said something, or something bad happened. Then I'm thinking about that. Will that happen again? So rather than worrying about it, what do I say? God, please help me learn from it so I can pay attention to what I have to do, which is study, so I can do good in my exam. Okay. So what am I asking God? Please help me not to worry about future. What will happen in the exam? And let me, please help me to pay attention for what I have to do now, studying. Second part, I'm worrying about, my past. This happened, that happened. Please help me learn from it so I can pay attention to what? Studying. Okay, what I have to do now, right? So children, when you start worrying about future or thinking too much about the past versus paying attention to what you're doing now, that time, prayer. Third step is prayer. When you pray and you ask God, help me pay attention to what I have to do now, and please take care of the future and let me learn from the past. If you do that, you know what happens? You start paying attention to now and stop worrying about things that are out of your control. So third part is praying. Praying so that you do what you have to do now, paying attention, and stop worrying about future or thinking about past which you can't change, and give that to God. Please tell that to children. Okay, sir. දැන් අපි තුන්වෙනි කාරණේ අපි දැන් පළවෙනි කාරණේ කිව්ව මොකද්ද? සරල දේවල් වලින් සරල දේවල් පුහුණු වීම. දෙවෙනි කාරණේ එතකොට තුන්වෙනි කාරණේ තමයි දැන් අපි සමහරක් වෙලාවට අපි හිතනවා නේද අයියෝ දැන් අපි විභාගෙට මුහුණ දෙනවා කියලා. අපි හිතනවා අයියෝ විභාග දැන් අපි දැන් හිතන්නේ අපි දැන් ඔඩල් වල ඉවරයිනේ. අපි දැන් හිතන්නේ මොනවාද රිසල්ට් එකට කියන්නේ ප්‍රතිඵල වලට මොනවා වෙයිද මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක් එයිද මේ අපිට දැන් කියනවාට මේ එහෙම වෙයි කියලා අපි හිතියට හිතියට අපිට කවදාකවත් අනාගතේ වෙනස් කරන්න බෑනේ. අපි දන්නේ මොන වගේ රිසල්ට් එකක් අපිට එයිද කියලා. ඒ හින්දා අපි ඒ වෙලාවට අපි දෙවියන්ට යාඥා කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි දෙවියන්ට යාඥා කරන්න ඕනේ. ඒ දෙවියන්ට යාඥා කරනෝනේ පළවෙනි එක තමයි අපි අනාගත කාලේ අපි දැන් කනගාටු වෙනවනේ සමහරක් වෙලාවට අනාගත කාලය ගැන හිත කනගාටු වෙද්දී ඒ වෙලාවට අපි දෙවියන්ට කියන්න ඕනේ අපි අනාගතයේ මේ කියන්නේ අපිට ඊට හෙට මොනවද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ හෙට කරන්න ඕන හෙට හරි කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හෙට විභාග නම් ඒක සාර්ථක කරගන්න ඒක සාර්ථක කරගන්න මට පුළුවන් වෙන්න. එහෙම කියලා දෙවියන්ට අනාගතේ හොඳ වෙන්න කියලා ඒ කියන්නේ අනාගතේ සාර්ථක වෙන්න කියලා දෙවියන්ට යාඥා කරලා ඉන්නන්න ඕනේ. එතකොට ආයේ ඒ අහන්න ඉන්න රිවල්
පළවෙනි කාරණේ තමයි කියන්නේ අපි අනාගතය ගැන කනගාටු වෙවි ඉන්නේ. ඒ වෙලාවට දෙවියන්ට ආඥා කරන්න ඕනේ අපේ අනාගතය කියන්නේ හොඳ කියන්නේ අනාගතයේදී හොඳ දේවල් වෙන්න කියලා දෙවියන්ට ආඥා ගන්න ඕනේ. ඒතර ආයේ දැන් අපි සමහර කරාට අපේ දැන් අතීතේ එක දේවල් වෙලා තියෙනවා. අපි රණ්ඩු කරලා තියෙනවා, කාට හරි බැනලා තියෙනවා. ඒවා කවදාකවත් වෙනස් කරන්න බෑනේ. අපි කොච්චර වැරදි කරත් හොඳ කරත් අපිට ඒවා ආයෙ ගන්නත් බෑ. ඒවා මුකුත් වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඒ වෙලාවට අපි ඒව ගැන හිත හිත ඉන්නේ නැතුව අපි දෙවියන්ට කියන්න ඕනේ. අපිට ඒ කියන්නේ අතීතේ වෙච්ච දේවල් වලින් ඒ වලින් හොඳ පාඩම් ඉගෙනගෙන දැන් ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න උදව් කරන්න කියලා දෙවියන්ට යාඥා කරනවා. එතකොට තුන්වෙනි පළවෙනි කාරණේ තමයි සරල දේවල් පුහුණු වෙන්න ඕනේ. එතකොට දෙවෙනි කාරණේ තමයි අමාරු වැඩ කරනකොට අපේ අවධානය හුස්ම ගන්න එකට යොමු කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි දෙවියන්ට ආඥා කරන්න ඕනේ අපි අවධානය කියන්නේ අපි අනාගතය ගැන කනගාටු වෙන වෙලාවලටයි අතීතය ගැන කනගාටු වෙන වෙලාවටයි අපේ අවධානය දැන් වර්තමාන කාලයට ගන්න දෙවියන්ට ආඥා කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක සාර්ථක වෙන්න කියලා දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලන්න. Okay, sir. Yeah. So, children, now, if I were to say, applying why, how, and what, huh? Why do I have to go to school? If I ask myself, huh? Please ask yourself, why do I have to go to school? In Sinhala, you tell, ask the children. දැන් සර් කියනවා දැන් අපි අපෙන් මහගන්නලු දැන් අහන්න සිංහලෙන් මම ඇයි ඉස්කෝලේ යන්නේ සර් කිව්වේ සර් අහගත්තා ඒ කියන්නේ සර් ඇයි මේ මම ඉස්කෝලේ යන්නේ කියලා සර් අහනවා ඒ වගේ අපිටත් අහන්නලු මම ඇයි ඉස්කෝලේ යන්නේ කියලා මම ඇයි යන්නේ Why? It is to, why do I go to school? To learn. Okay. So please tell that. So why do I go to school? To learn is why I go to school. Please tell that. අපි දැන් අපි කියවනේ අපේම අහන ප්‍රශ්නයක් මම ඇයි ඉස්කෝලේ යන්නේ ඇයි ඉස්කෝලේ යන්නේ අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ ඉගෙන ගන්න. ඒකට උත්තරේ තමයි මම ඇයි ඉස්කෝලේ යන්නේ මම යන්නේ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න. Okay, sir. Yeah. How do I learn is the second question. Please tell that. How do I learn? දැන් මේ අර තියෙනවා කියවනේ අපි අපේම අහගන්න ඕනේ මොකද්ද කොහොමද ඇයි කොහොමද මොකද්ද කියලා අන්න ඒ ප්‍රශ්න තුන තමයි අහන්න ඕනේ අපේ. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්න තුන අහුවා ඒ ප්‍රශ්න තුන අපි මොකක් හරි වැඩක් කරනකොට අපි අපෙන්ම අහගන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි අපිට අහුවා අපි ඇයි අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ දෙවෙනි එක තමයි කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්නෙ. කොහොමද අපි ඉගෙන යන්නේ කියලා අහගන්න. Okay, sir. So how do I learn? By paying attention. කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න? ඔය දැන් ඇයි මොකද්ද කොහොමද කියන ප්‍රශ්න තුනට උත්තර. ඒ ප්‍රශ්න තුනට උදාහරණයක් තමයි අපි ගත්තේ ඉගෙන ගන්න එක. පළවෙනි ප්‍රශ්නය අපි ඇයි අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ කියලා හිතලා අපි කිව්වනේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියලා උත්තරේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඉගෙනගන්න. කවුවත්නේ කොහොමද මොකද්ද? දෙවෙනි ගාව අපි කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න කියලා. කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න අපේ අවධානය යොමු කරාම තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, sir. Okay. So why do I have to go to school? To learn. Okay, then how to learn? By paying attention. Then what to do so I can pay attention? 3 things. One is practice, paying attention to the simple things and things we like. Okay. That is number 1. So what to do to pay attention? First thing is practice, paying attention to the simple things. Eating, washing hands, maybe taking a walk, in the simple things. Only you know, okay, how much attention you're giving. But practicing, paying attention. Number 1. Number 2, if we are not focused, count the breath so that we can focus on what we have to do. Number 2. Then number 3, if you are worrying about future or trying to learn from the past, you pray so that you can again pay attention. Okay. So number 1, practicing paying attention in simple things.
Number 2, we are not focused and paying attention, count the breath. Number 3, if we are worrying about past or future, pray so that we can learn from the past and stop worrying about what is not in our control. That is number 3. And this will help us to pay attention and learn. Please tell that. Okay, sir. දැන් අපි අර වයින් sorry මොකද කොහොමද ඇයි කොහොමද මොකද්ද කියන ප්‍රශ්න තුනට තමයි දැන් ඔය ප්‍රශ්න තුනක් අහුවානේ ඉස්සෙල්ලාම අහුවා ඇයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ sorry ඇයි අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ ඉගෙන ගන්නට දෙවෙනි එක අහුවා කොහොමද ඉගෙන ගන්නෙ අපේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒතකොට තුන්වෙනි එක තමයි මොනවද අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ලියාගත්තද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔව් ඒ තුන ලියා ගන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කොහොමද අපේ අවධානය යොමු කරන්න මොනවද අපි කරන්න ඕනේ. නෑ අපි අපේ අවධානය යොමු කරන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා තමයි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අර කලින් අපි කිව්වනේ කරුණ තුනක්. අන්න ඒ කරුණ තුන තමයි අපි කරන්න ඕනේ. කියන්නේ පළවෙනි එක තමයි පළවෙනි එක මොකද්ද? නැහැ. නෑ. අපි දැන් මම ඔය දා අපි කිව්වනේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ දේවල්. දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද? අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ ඇයි කියලානේ. එතකොට කියනවනේ ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොන කොහොමද ඉගෙන ගන්න ඕනේ? අපේ අවධානය යොමු කරලා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අවධානය යොමු කරන්න මොනවද ඕනේ කියලා. ඒක නිකන් අර රවුමක් වගේ යන්නේ. අවධානය යොමු කරන්න අපි කරන්න ඕනේ. කරුණු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි කියන්නේ සරල දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කියන්නේ සරල දේවල් පුහුණු වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක අමාරු කියන්නේ අපිට කරන්න බැරි දේවල් වලදී මොනවාද? හුස්ම ගන්න එක ගැන ඒක ගණන් කරන්න. හුස්ම ගන්න වාර ගණන් කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක තමයි අපි අනාගතය ගැන හරි වර්තමානයේ sorry අතීතය ගැන හරි කනගාටු වෙන වෙලාවල් වලදී දෙවියන්ට ආඥා කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය තුන අපි පුහුණු කියන්නේ අපි ඔය තුන ගැන ඒක හැම වෙලේම අපි කරොත් අපිට අපේ අවධානය ඒ කියන්නේ යම් ක්‍රියාවකට යොමු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. පාඩම් ඉගෙන ගන්න කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ අපේ අවධානය යොමු කරලා තුන්වෙනි තමයි මොනවාද අපි කරන්න ඕනේ අපේ අවධානය යොමු කරන්න. අර ඉස්ලාම් කිව්වනේ තුනක් කරුණු තුනක්. අර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ කරුණු තුනම තමයි ඒකට එන්නේ. Okay sir. Okay. So children, I know we are over time, but quickly, okay? If I ask myself, why do I have to work? It is to make a living, huh? So I can earn money, pay the bills, live comfortably. Why do I have to work? Okay. Then how to work? The best way is by paying attention. What to do to pay attention? Again, the same thing. Practicing simple things at work or tasks. Then, if I'm not focused, count my breath. And if I'm worrying about past or future, then pray. And it will help me be good at work. Okay. So the same formula applies. Now, I want to be, let us say I'm eating. Why am I eating? So I can be healthy. Okay. How to be healthy? Or how to eat? By paying attention. And what to do to pay attention? Practice. Then focus with the breath if need be. And then pray. If I'm eating and I start worrying about, oh, what will happen in the evening, tomorrow, blah, 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 then I should pray and then again get back to eating. So I'm attentive to eating. So what I'm trying to tell you is, if you're going to school to learn, if you're going to work, then if you're eating, playing sports, anything, the why, how, and what helps. But the most important thing, how, the first step is by paying attention. Whatever you want to start or are doing, first thing that you should remember is, I should pay my 100% attention. And you will not be able to do it immediately. Some of you might be able to do it 80%, some of you 60. I can only do it 40 or 30%. No problem. But every day we try to practice.
on how to pay attention and what to do. Okay. So please explain this to the children in Sinhala afterwards, because there's another meeting that will start now. So I'm going to disconnect. You all have a good day, and I'll talk to you next week. Thank you, children. Thank you, sir. Bye, sir. Have a good week, sir. Stay safe, sir. You all too. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye.